സാരോപദേശം വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവം. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് വളരെ പണ്ട് 1980-നും 90-നും ഇടയ്ക്ക് 86-87 കാലയളവിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു അമേരിക്കക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അമേരിക്കക്കാരനെന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപാണ്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കോടാനകോടി പ്രഭുവാണ്. ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വീട് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സാരോപദേശത്തിലൊരു സന്ദേശമാണ്. വീട് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം 1 കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ടുള്ള വീടാണ്, 1 കോടി രൂപയുടെ വീടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, വളരെയധികം ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ആൾ, അമേരിക്കയിൽ ജോലിയുള്ള ആൾ, നല്ല സ്വത്തുള്ള ആൾ, വലിയൊരു വീടാണ്. ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ശരിയാക്കി വരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ കുറേയൊക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കുറേ ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു, സാർ വീട് വയ്ക്കാൻ പോവല്ലേ, സിമൻ്റ് ഇറക്കാനുള്ള ജോലി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം, ഞങ്ങൾ സിമൻ്റ് ഇറക്കി തരാം. അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ ഒരു റഫായിട്ടാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. ഇയാൾ കുറച്ച് റഫായി, അമേരിക്കക്കാരനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ നാട്ടു നടപ്പുള്ള പൈസ ഞാൻ തരാം, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും തരില്ല സിമൻ്റ് ഇറക്കുന്നതിന്, ആര് വേണമെങ്കിൽ ഇറക്കിക്കോ, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു, നാട്ടു നടപ്പുള്ള പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് 3 രൂപയാണ് ഒരു ബാഗിന്, പക്ഷേ സാർ 5 രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു, 3 രൂപയാണ് നാട്ടു നടപ്പെങ്കിൽ ഞാൻ 3 രൂപയെ തരുള്ളൂ, ഞാൻ എന്തിന് 5 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്? അതല്ല സാറേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല, വലിയതായിട്ട് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കുടുംബം പുലർത്താനൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പൈസയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവർ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 രൂപയെ തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, സാർ 5 രൂപ തരണം സാറ്, 500 ബാഗ് സിമൻറ്റ് സാർ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 രൂപ വെച്ചിട്ട് 1500 രൂപ, 5 രൂപ വെച്ചിട്ട് 2500 രൂപ, 1000 രൂപയല്ലേ സാറേ കൂടുതൽ തരുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പങ്കുവെക്കാനാണ്. സാറേ ഏതാണ്ട് 1 കോടി രൂപയുടെ വീടല്ലേ വെക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് തർക്കത്തിലേക്ക് പോയി, സൗണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി. ഇപ്പം ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ ഇയാളോട് പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്താണ് സാറ്, ഞങ്ങൾക്ക് 5 രൂപ തരില്ല എങ്കിൽ സാർ സിമൻ്റ് ഇറക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, വീട് വെക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതൊരു വലിയ ത്രട്ടണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഷയായിരുന്നു. അതവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ സാവധാനത്തിൽ ഒന്ന് ചാരി നിൽക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ മതിലിനോട്, റോഡ് സൈഡിലുള്ള മതിലിനോട് ചാരി നിൽക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചാരി നിന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു, ഇടത്തോട്ട് മറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതൊരു സംഭവമാണ്. സാരോപദേശത്തിലൊരു കഥയല്ല, ഇതൊരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം. ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം, 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള എമൗണ്ടിൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വീട് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. അയാൾ 1500 രൂപ കൊടുത്ത് സിമൻ്റ് ഇറക്കുന്നതിന് പകരം 2500 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 രൂപ കൂടുതലുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് സുഖമായിട്ട് അതിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വീട് വെക്കാൻ, പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലിവിങ്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. 1000 രൂപ കൊടുക്കില്ല എന്ന ഒരു വാശി, അത് വേണോ വേണ്ടയോ, ശരിയോ തെറ്റോ, ഈ ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സിനെ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നം. വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ആ സംഭവം മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. 1 കോടി രൂപയുടെ ഒരു വീട് വെക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട വ്യക്തി, അദ്ദേഹം 1000 രൂപ ഈ ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരിൽ കൊടുത്താലെങ്കിലും, ഈ 1500 രൂപ സിമൻ്റ് ഇറക്കാനും ഒരു 1000 രൂപ വിഷുക്കൈ നീട്ടമെന്നോ ഓണമെന്നോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൊടുത്താലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ 1000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ തൊലച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. സാധിക്കുന്ന അത്രയും പാവങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ തെറ്റുകളും അവരുടെ തിന്മകളും അവരുടെ വാശിയും പകയും എല്ലാം വകവെച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി ആക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്താണെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. ഒരു 1000 രൂപ അഡീഷണൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുമായിരുന്നില്ല. വളരെ വളരെ ടെറിബിളി നെഗറ്റീവുകൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാനത് നിങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത് സാരോപദേശത്തിൽ. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ, സന്തോഷമുള്ളതാക്കാൻ പുറത്തു നിന്ന് ആര് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല. ഈ സന്തോഷവും ധന്യതയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. ഈ സംഭവം ഇതൊരു കഥയല്ല. ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. കമ്മിങ് ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. Saropadesam, the message that I would like to give you during the Saropadesam explanation, either a story or an experience or an incident or an event or a message or the truth and fact about the life, just to make you feel that one. Anything wrong in our mind, anything wrong in our behavior, anything wrong in our action, anything wrong in our vision, anything wrong in our mission, if we can do addition, deletion, modification and correction, if we can do addition, deletion, modification and correction during the path of implementing our thoughts, implementing our mission, then it will become a step change and improvement, correcting step by step. So here I just was a witness for an incident happened nearby our places about 30-35 years back. 3 decades, minimum 3 decades back. I could see that a fellow was working in US, wanted to construct a house in nearby place. He wanted to construct his not a fantastic house, spending about 10 million rupees, 1 crore rupees. This is what outsiders used to say. Even though he has not told that exactly I am going to spend this much money for a big house. But he was rich, enough property, lot of land, and a great family, so on. And the preparation for building the house was going on. He was rich, so no problem for spending money. In our area, particularly in Kerala, you may be knowing that when headload workers, they used to bargain in a strong way. They used to discuss in a strong way to get maximum money. In olden days particularly, they used to grab money. They used to threaten the people. They used to even attack and destroy the material if they are not getting the enough money as agreed with them. These headload workers for downloading, I use the wrong word, for downloading and keeping the cement in their houses for this construction, they asked, instead of the usually 3 rupees per bag, they requested that 5 rupees should be given. These headload workers just discussed with the house owner who is going to build the house, a fantastic house, that we want little more than the normal price which is needed for taking the cement from the lorry to the storeroom. That fellow said, whatever is commonly given to you, whatever is the common practice in this area, that amount I will give. I will not be giving even a single rupee on that. But the headload workers said that when we used to get 3 rupees per bag during that period, 3 rupees per bag, but please give 5 rupees per bag. If you are storing about 500 bags, 500 into 3, 1,500 rupees, 500 into 5, 2,500 rupees. For 500 bags you are giving us only 1,000 rupees, more than the normal rates. That fellow said, I will never give you more than 1,500. What is the common practice? I will follow only that. He was so rigid on that. And reasonably the discussion reached to the level of challenging and a quarrel. And at that time the headload workers, reasonably in a rough language, they explained that one, if you are not giving us 2,500 rupees for 500 bag, you will not take the bags from the lorry and you will not be allowed to keep in the storeroom. That fellow got literally flabbergasted, shocked, scared, and we could see that he was moving towards the wall. The roadside wall, just leaned back to the wall, sat down on the road and turned left, and the
huge heart attack, that powerful heart attack. He was no more. He was taken to the hospital and did everything, but he could not survive. What I wanted to tell you, not about that incident, not about the event, not about what happened. That fellow was preparing for constructing nearly 1 crore rupees worth house. And the land he has got is so much that when he did not even have to purchase any land for constructing such a house, that too roadside. And he could have given 1,000 rupees more to these poor people. Some people may be arguing that when it will be creating a wrong precedence, but still remember that they knew pretty well, the headload workers knew pretty well that this is a very rich man. It's an isolated, different case altogether. This man, instead of bargaining for 1,000 rupees more for 500 bags, if he would have given 1,000 rupees in some other name at least, he would have been living in this house so nicely now. But unfortunately, a person who is spending 1 crore was reluctant to spend additional 1,000 rupees. My request to you, try to bargain to the people who can afford that, not to the poor people. And spending little more will not create a problem if you are reasonably rich. Your money you are not going to take back when you are leaving this world. Whatever, even that house you will not be taking back. But experience of living in that house, it got seized, it got stopped. You could not construct the house. You could not live in the house. You could not enjoy that whatever you wanted to do. Your family members got altogether shocked. The neighbors got shocked. And for what purpose he was forced to leave this world? What purpose he was forced to leave this world? That he was reluctant to give additional 1,000 rupees for the headload workers who are not rich, who are daily wages workers. Sometimes they may get money, sometimes they will not get money at all. In the Saropadesam, I would like to say that one. Whenever you bargain, whenever you show that you won't spend money, and remember that whatever you have got, whether it's a house, a beautiful wife, or your children, or your property, or your wealth, or your car, or anything you are accumulating in your life, you are not going to take any of these, including this body you will be living here, and the soul will be living if you have got faith in soul. So the date of birth and the date of death in between, whatever you could accumulate, whatever you could acquire, everything you will have to leave here back, and you will have to go to a world where nobody knows what is that, and when it is that, and how it is that, and so on. So in this Saropadesam, I would like to say that one. Enjoy joy of giving, that should be experienced. People may be having different opinion about this when I explain it to you, but still I want to say that one. An additional 1,000 rupees for the headload workers, a group of about 5 to 10 people. Additional 1,000 rupees means something like 50 rupees total for 500 bags. Would not have created any financial problem for this man, but he was reluctant to give that money. So he had to go earlier to the destination of every soul in the end of the life. Thank you very much.